Good evening, everybody. It's Naif Mubarak on June 17th, 2021 for our weekly Facebook Live. Going to wait a few more moments for some people to join and we will get started in a very interesting and first time Facebook Live that we're having for our offices. So I look forward to sharing important information with all of you tonight. Okay, so we're going to get started. This is a hybrid Facebook Live today. Not in Arabic, it's not going to be in Spanish, it's going to be in English and Haitian Creole. And we have a very special guest who I'm going to introduce shortly, who's going to help us and translate, and we will go through a couple of common asked questions for this for today's live. But first, before we get started, a quick update and on some USCIS and some good news to share with you all. So obviously, if you haven't seen in the news, Congress has passed the federal holiday of Juneteenth, which is to be observed tomorrow because it falls on Saturday, meaning all government offices, federal offices are going to be closed. So if you've had a USCIS interview scheduled for tomorrow or immigration court, they are going to be rescheduled. Be sure you're on the lookout for that. So that is really important and kind of last minute as it's just kind of been finalized today. So I know many of you have been waiting for a long time for these interviews, but check it out to see if yours is going to be rescheduled or not. You can probably call the 1-800 number. Additional updates for you all is that besides the office closures, there's oftentimes form changes or address changes. So for many clients I've seen in the past, they will start their citizenship application 8 to 12 months prior and then never file it. And then when they go to file it, the form is expired. So just a quick tip for today is please make sure your forms are current and the correct version and that you are filing in the proper office box location. And for example, just 3 days ago, the Vermont office has changed its address. And we mail a lot of cases to Vermont, like H-1B, non-immigrant employment applications, VAWA applications. So yeah, it's a big office. So make sure if you're filing with Vermont, you have one of the most current addresses available to you. So I did mention that tonight we have a special guest, and his name is Mr. Patrick Isidore, and he is a legal intern, and I'm going to bring him on right now and hope you guys can welcome him. Hey, Patrick. Hey, how's it going? Last day. Good. So you joined our firm just a few months ago, and tonight you're helping with the live. So thank you for that. But just some of your background. Patrick has a bachelor's degree in political science from UCF. Go Knights! And he has 6 semesters of honors from UCF. And he was also part of the Pi Alpha Delta legal fraternity prior to even getting into law school, and he has just finished his first year of law school. Congratulations on surviving the first year. How do you feel? Yes, it was great. It was a long ride, but it was an awesome experience, and I'm ready to start my second year. Okay, and you're working in our immigration division, and how are you enjoying it so far? I know it's still early. Yes, as you mentioned, I started working in the office, less than a month ago. But I think, my favorite thing about working, at Mubarak Law Firm is, the type of work that we do. Just in my short time working here, I've had the chance to work on cases for people who are seeking asylum in the United States because they're leaving, dire conditions in their home countries, or students who are, affecting
positively affecting, there's the Central Florida region just trying to stay in status in order to learn, right? And so every day I leave this internship, I know that, my work and the work that we're all doing inside the firm is having a positive impact on people's lives. Absolutely. That's one of my favorite things about this particular area of law. We're changing people's lives. For a lot of people, it's the most important aspect of their life. And we are a part of that. And it's an honor to do that for many of our clients. And it's a serious responsibility. And I'm happy to see that you are learning how much time and effort goes into cases. And even, it's not just simply filling out forms, is it? Oh, no, definitely not. And this is something else I appreciate from the Mubarak Law Firm is the fact that, I feel like all the paralegals and the attorneys, they really trust me, and they give me a lot of responsibility, and I personally get to work on these cases. I personally get to speak to the clients, get their signatures. And so this is something that I like, and I'm very much like the internship so far. Well, we're happy to have you, and I know that I already was asking you about maybe joining us in the fall, so we'll see how the rest of the summer goes. Yes. And then now, if you're going to help me, we're going to start doing our first ever Haitian Creole Facebook Live with the help of Patrick Isidore, and we've done these lives in Arabic, Spanish, Hindi, Portuguese, French, and honored today to do it in Haitian Creole. So this is going to be going out to many of our Haitian communities. So I would like to just introduce ourselves, if you'll help me do that, Patrick. Problem. Okay, so at Mubarak Law, we're a full-service immigration firm. We've been also working in personal injury, which is like car accidents and slip and falls. Bonsoir tout le monde dans la communauté haïtienne. Et donc, cabinet avocat, ça, les Mubarak Law Firm, nous offrons un service complet et nous représentons plusieurs clients dans accident personnel ou bien immigration et genre de barre comme ça. And so I want to explain for many of those who are not familiar with the legal terminology, what is a full-service immigration law firm? Donc, nous parlons expliquer qui ça que nous voulons dire exactement et là, nous dire que nous offrons un service complet pour immigration. Okay. And full service basically means, we handle almost every type of immigration matter. Donc, là, nous dit service complet pour immigration, ça veut dire que nous couvrons presque tous les détails qui ont à voir avec immigration. And this could be deportation defense, marriage petition, fiancé visas, TPS. There's so many different types of immigration processes. Et là, nous dit tout détail, ça veut dire que ça n'a parlé de mariage, n'a parlé d'application mariage, n'a parlé de application compte déportation ou bien application pour TPS. Et donc, nous offrons un service complet. So, I've been doing immigration for over almost 12 years. And my first ever court case was a Haitian asylum when I was in law school. Donc, avocat Mubarak, li a pratiqué droit dans l'immigration spécifiquement pour plus passé 12 ans. Et premier cas que li te gen, l'ol te fini l'école droit, c'était pour un cas asile pour un Haïtien. Yeah, it was an immigration court in front of the judge, and we were able to put on a full case, and the case was granted. And I saw the client maybe 7 years later when he was becoming a citizen. Donc, ça, c'était pour un cas immigration devant un juge immigration. Et, c'est temps de ça, il était rencontré client encore, client, ça, et t'as pas fini un citoyen américain. Donc, il était avocat Mubarak, aidé citoyen, ça, à venir un citoyen américain. And,
a lot of times people have a misconception in every community as to what asylum actually is or who qualifies for asilo or asylum. Donc, gen yon pil moun ki gen plusieurs confusion sou ki sa asil vle di aux États-Unis. And asylum is when an individual is in the United States seeking protection from being sent home because of past persecution or future persecution. Donc, asil c'est le moun présent aux États-Unis et la chercher protection contre des conditions qui présent dans pays pal. Donc, c'est ça asil vle di aux États-Unis. And asylum typically has a lot of rules and requirements, including filing within your first year of arrival. Et normalement, ka asil yo gen an pil kondisyon ke ou doy renkontre, tan kou, par exemple, fò kou ta rempli aplikasyon asil nan depi premier année kote prezant aux États-Unis. And you must also prove that you're going to be persecuted or you've suffered persecution based on a protected class, and I'll explain what those are. Et pou ka approuver pour application asil nan, faut kou prouve que lote nan peyi ou te gen de moun ki ta pese atake yo. Donc, nous pral expliquer qui ça nous vle di par ça exactement. And a protected class could be because of your political opinion, your religion, your gender, or social group. Donc, faut qu'on fait partie de yon classe qui protégée. Et le n'a parlé de classe qui protégée, ça veut dire que c'est une classe côté qu'on la donne et puis il y a des gens qui ont essayé d'attaquer pour vue politique ou bien genre de barre comme ça. Donc si jamais ou t'as présent dans un pays et puis il y a des gens qui ont essayé d'attaquer pour vue politique ou genre de barre comme ça, ou cas éligible pour un cas asile aux États-Unis. So I always tell people that asylum should be one of your last resorts or last options because it is extremely difficult to win. Donc, cas asile, c'est un bail qui est vraiment difficile pour prouver. Donc, nous toujours conseiller clients nous utiliser cas asile comme une dernière option. Mais c'est une option quand même que tout le monde a bénéficié de lui, mais son cas qui est vraiment difficile pour prouver. Of course, every case is different, and we think that you should always consult with an attorney before making any type of decision like this. Évidemment, tout cas est différent et tout cas asile est différent, donc c'est peut-être ça que est toujours important pour parler avec un avocat avant qu'on fait décision pour remplir une application asile. And so, we handle asylum, we do those often, and it does require a good consultation. And for a lot of our clients who work during the week, we do have Saturday consultations once a month. Et donc, nous parlons avec clients pour nous qui option que client ça gagne. Et si jamais client pas ta vini dans office pendant semaine là, nous fait des consultations dans samedi, dans week-end pour nous aider mon client nous remplir application et puis qui option que yo gagne pour yo si yo éligible. And, besides asylum, as we mentioned, we also handle car accidents. And a lot of times clients think if they're here without status, that they are not eligible for a car accident case. Donc, non seulement nous couvrons cas asile, nous couvrons tout cas accident machine. Et, très souvent, spécialement dans la communauté haïtienne, il y a plusieurs monde qui pensent que parce que on présent dans le pays sans papier, il n'y a pas de droit. Et c'est pas vrai. Ou gain droit même ou aux États-Unis avec papier, même aux États-Unis sans papier. And some things you need to know about car accidents. We can typically only pursue a claim if you were not at fault and you at least saw treatment within 14 days.
Donc, quelques bagages pour songer avec cas accident machine. Normalement, pour nous cas représenter, il faut que tu aies prouvé que l'accident c'est pas de faute et faut que tu aies prouvé tout que après accident ou tu as un docteur pour si ou pas de aucun 14 days. but faut que tu aies fait ça en 2 semaines après accident. And, you know, the thing that's different about our process for car accidents and immigration is with car accidents, you don't pay any money up front. Only if there's a recovery or we win money for you, do you pay. Donc, on va doit rappeler nous tous, c'est que nous pas demander cob et leur fini dans l'office, nous seulement avocat seulement toucher cob si ou gain cas. Donc, faut que tu rappelles ça tout. Faut que tu rappelles ça tout. So in Florida, you know, I know so many Haitians. We have dozens of clients who are living and working in Central Florida. So there's some positive news I want to share with them. Donc, nous connaissons spécialement dans la région Orlando, qui est un paquet haïtien, communauté haïtienne vraiment vaste. Donc, nous avons bonne information pour nous aujourd'hui. So the last 4 years, the previous president was doing everything possible to end TPS for Haitians. Donc, dernière administration qui t'a gouverné aux États-Unis, yo te fait un paquet d'efforts pour yo te fini avec programme TPS pour Haïtiens présents aux États-Unis. Fortunately, it was not successful and it's still here. So let's explain what is TPS. Et donc, récemment, nouveau président Biden a annoncé que programme TPS a retourné pour Haïtiens. Donc, nous parlons expliquer qui ça TPS veut dire. So the DHS, or Department of Homeland Security, designates countries who are suffering from a natural disaster or political unrest or war for temporary protected status. Donc, normalement, un agent dans le gouvernement américain, secrétaire sécurité nationale, c'est lui-même qui a autorité pour désigner un pays pour TPS. TPS veut dire Temporary Protected Status. Et normalement, il offre TPS pour plusieurs raisons, désastres naturels ou bien problèmes politiques. Donc, c'est secrétaire ça qui a autorité pour désigner un pays pour TPS. And this is allowing citizens who meet of those countries inside the United States to apply for the benefits of TPS. Et le secrétaire ça, li désigne un pays pour TPS, li permet citoyens pays ça qui présent aux États-Unis appliquer pour TPS pour bayo un statut légal aux États-Unis pour un temps limité. And what are some of the benefits that we can talk about are? Et quelques bénéfices que TPS ont paquet de bénéfices. Donc, nous parlons ici qui bénéfice TPS gain. It includes a work authorization, travel documents, protection from deportation or removal, and, driver's licenses. Et un bénéfice CPS offre, c'est le fait qu'on travaille aux États-Unis. Et non seulement ça, ou qu'à travailler aux États-Unis, ou qu'à voyager, ou qu'à même gagner une licence. Donc, si jamais tu as appliqué pour TPS et ou tu as approuvé pour ou qu'à jouer tout bénéfice comme un citoyen haïtien présent aux États-Unis. But being Haitian is not the only requirement. There's several requirements for TPS. Mais il faut que nous rappelions tout pour qu'à bénéficier pour programme TPS, il y a plusieurs conditions qu'on doit remplir pour qu'à éligible. Ce n'est pas seulement pour un citoyen haïtien, il y a de l'autre condition qu'on doit remplir
pour ka approuver pour programme TPS. You have to meet the requirements of specific dates of being present and living in the United States. Donc, il y a deux dates bien spécifiques que le département mandé pour être présent aux États-Unis. Donc, et conditions ça sont vraiment important pour qu'à éligible pour programme TPS. Prior to your arrival in the US, you didn't establish residency in another country. For example, getting asylum status in Mexico. Et l'autre condition, c'est, avant qu'on entre aux États-Unis, ou pas de aucun cas asile dans des autres pays, tant qu'au Mexique ou bien, République dominicaine, faut qu'on t'a quitté Haïti pour aller directement aux États-Unis. You must file for your application within the designated period. Faut qu'on t'a rempli application pendant un temps bien désigné par département américain. And you must be not disqualified from any, due to certain convictions or criminal history. Et aussi, pour qu'à qualifier, pour qu'à éligible, ou pas qu'à gagner ou pas qu'à gagner des cas criminels, et faut qu'on t'a aux États-Unis légalement. So what is some of the good news that we want to get to is that TPS is going to be open to more people than it was before. Donc, fois ça, nous souhaitons que le programme TPS la plus haïtien capable bénéficier pour programme TPS fois ça. And this is going to allow people who were not eligible prior to this May 2021 announcement to now be eligible, but we are still waiting for more details. Donc, ça peut permettre un paquet haïtien qui pas nécessairement éligible avant pour yo ka éligible kounya pour yo ka appliquer pour programme TPS. For the USCIS website hasn't updated their page to show how they are going to accept these new applications yet. Donc, site web USCIS là li poko fait information toutes conditions qu'on doit remplir pour qu'à qualifier pour TPS en public. Donc, nous pouvons connaître toutes conditions qu'on doit remplir jusqu'à aujourd'hui, mais n'a qu'un beau poster sur toute information ça. So you need to be careful about hiring anybody who's telling you they can apply for you now or giving your money away to a non-attorney who, may not have the best interest in mind because the instructions have not been released yet even. Yeah, donc c'est peut-être ça que on paquet haïtien faut qu'on t'a prêter un pile précaution parce que condition est beaucoup public. Donc si jamais on t'a un monde qui t'a dit ou li ka appliquer pour TPS pour faut qu'on prêter un pile précaution parce que Jean Zoulan et toute condition ça au beaucoup public donc moun ça pas quand même remplir application avec bon genre information. And besides TPS, some other good news that will probably impact the Haitian community is this prosecutorial or this discretion memo that came out last week. Et non seulement avec TPS, il y a un autre annoncement qui était sorti semaine dernière qui c'est bonne nouvelle pour la communauté haïtienne qui est présente aux États-Unis. And the discretion memo is going to affect people who are currently in the deportation court system. Donc, il y a une sorte de mémo qui sorti du gouvernement haïtien et mémo ça, il va directement bénéficier des Haïtiens qui sont présents aux États-Unis et qui n'ont probablement un procès pour yo presque déporté, mais nouveau mémo ça qui a bénéficié Haïtiens ça. And, again, for our clients who are in court, we know we are going to see what's going to be the best options for you as more information continues to come out. Donc, pour tout client que nous gagnons, évidemment, nous toujours pour regarder nouvelles informations qui sortent de USCIS, du gouvernement américain, pour nous voir qui ça qui t'a
ça qui pi bénéficiel pour mais pour tout l'autre citoyen qui t'a gen des questions nous t'a encouragé nous venir dans l'office pour ka wè qui option qu'on gen. Okay, so we're almost out of time, and I just wanted to recap a couple of things and see our comments. Mr. Mahmoud saying it's good to see you fighting for people's dreams. Thank you, Mahmoud, for the comment. And then here we have congratulations, Patrick. Mr. Cam or Miss Cam is so proud of you. So thank you for those who are joining. But, I want everyone to remember that even in bad situations, sometimes you have options. Donc, nous voulons rappeler tout le monde que même si ou t'as une mauvaise situation, ou t'as présent aux États-Unis sans papier, ou toujours gain de options aux États-Unis. So this could be like if you're a victim of a crime or you're in a domestic violent relationship, sometimes immigration has solutions for people in these circumstances. Donc, sous ta victime en crime aux États-Unis ou bien sous ta non mariage et puis, ou son victime violence dans mariage là ou bien même sous ta font un accident machine et ou ta présent aux États-Unis sans papier ou toujours gain des droits aux États-Unis. Donc, l'important pour qu'on ait qu'on gain des droits dans le pays. So, feel free to contact us at, our phone number here. Check out the information we have on YouTube. Donc, contactez-nous ou ka contactez-nous dans le numéro qui est posté sur l'écran kounya et ou ka communiquer avec nous sur YouTube. Sous ta jamais gain aucune question pour nous. Patrick, thank you very much. I know what it's like to get on this and do multiple languages. It can be stressful. You did a wonderful job, and thank you. Thank you very much. The pleasure is all mine. Thanks. And next week, we're going to have another attorney talk about their specialty from Tampa, Florida, joining us. And it's going to be an interesting one. We're going to have Mubarak versus Mubarak. We have attorney Mohammed Mubarak from the West Coast joining us next week, talking about his area of practice and expertise, property insurance and insurance claims with perfect timing for hurricane season. So join us next week with your questions and get tips from another attorney who is very experienced in their field. Again, thank you again to Patrick and to everybody who joined us today, and to Auntie Mimi for supporting her nephew and making him happy here, a smile, or maybe embarrassed, a little bit of both. But thank you guys again. And remember, please like and subscribe to our YouTube and social media channels, and share this with anybody who speaks Haitian Creole and you believe will benefit. I know Central Florida, we have thousands of people in our hospitality industry and throughout South Florida. So at Mubarak Law, please contact us, and we look forward to working with you. Thank you. Have a good night. Good night, everybody.